Hello dear student. Now we are going to discuss the disadvantages of lease finances to the lessee. Dear student, you know about the lease. It is an agreement between the two parties, that is the lessor and the lessee, for the purpose of utilizations of the resources for a agreed period of time, and it is based on some rental. Understood? So the lessor and the lessee is taken the agreement. Here the lessee is taken the asset for utilization from the lessor, and the lessee will providing the rental to the lessor, and lessor will providing the asset to the lessee. So the agreement is between the two person. It will be short period of time or the long period of time. That means the leases. ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಲೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಲೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರೆಂಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಂಟಲ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸಿ. ಲೆಸ್ಸಿ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಲೀಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳಿವೆ, ಉಪಯೋಗಗಳೇನಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸಿ. ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. See here, costly finances, loss of appreciation, no ownership, heavy penalties, breach of warranties, implied binding, default in payment, balance sheet is failed, and tax affected, secondary option. Understood? So these are all the disadvantages of lease finances to the lessee. Okay, so first one is costly finances. Dear student, here the lessee is requiring the asset for utilization for in his businesses. For example, they need the machinery for manufacturing some products. So for that purposes they have to purchasing the machineries. Instead of purchasing, they are taken the machinery on the basis of the lease. Sometimes that lease finances is very costliest to the lessee because the rental is very costly in that particular leases. If they are purchasing the asset directly, they are providing the maximum capital investment to the particular asset, but they are purchased on the base of the lease. In that time the lease amount will be very lesser than the investment amounts. Understood? But here they have to providing the rental to the lessor. For example, if they are not working, also providing the rental to the lessor, that is very costly finances to the lessee. See, the lease finances becomes a costly financing because the lease rentals is very high. Understood? The total payment at the end of the period is more than the cost of assets, so it is costlier than direct finances. Understood? For example, the person will be purchasing the asset like 1 lakh rupees, but on the basis of the lease they are taken that asset. Every month they are providing the rental to the lessor as more than the asset up to the end of the lease finances. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಹೇಗೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ
ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಲೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅವನು ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh rupees ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಅವನು 50,000 rupees ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ರೆಂಟಲ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಷಿನರಿನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ಅವನು ರೆಂಟಲ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಪ್ ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನೇನು ರೆಂಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಮಷಿನರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು. The lessee will be providing the rental to the lessor. It will be more than the cost of the direct purchase of the asset. So it is very costliest finances to the lessee. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಓನ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ 1 lakh rupees ಇದ್ರೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅವನೇನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ರೆಂಟಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ರಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? So usually the market value of land, building or increases. Understood? So this benefit is more than the cost of asset. So there is a loss of capital or appreciations. So loss of appreciation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. The market value of the price will be increases or the decreases. But sometimes the land and the machineries and furniture values are very high in the market prices. So every year or every time it will be increases. Understood? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಲಾಸಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಲೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Then no ownership. See here the lessee point wave. Lessee point wave ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there is no ownership for the particular asset. So when they are taken that assets on the basis of the lease, the ownership will not be passed to the lessee from the lessor. It will be hold in the lessor only. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಗಳನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲಿ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Understood? The lessee does not own the properties here. Therefore, the asset cannot be given as securities. So, there is no ownership is given to the lessee. Understood?
So it is very disadvantageous to the lessee, because when they are providing the rent to the lessor, it will be crossing the real asset amounts, but the ownership will not be passed to the lessee. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ರೆಂಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ ಅಸೆಟ್ ನ ರಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ get back that assets from the lessee. It is very disadvantageous to the lessee. Understood? Next one is heavy penalties. What it means? Penalty means what? So the penalty means the charges. Understood? Heavy penalties. Sometimes the lessee will be worked or not worked, but they have to pay the rental amount to the lessor. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, both the lessor and the lessee have to pay penalties for making changes in the lease agreement. Therefore the flexibility is not provided in the lease finances. Suppose both the person, whether the lessor or the lessee will be changes that agreement, they have to pay the penalties. Understood? So there is no warranties or guarantee for that particular agreement. So it is very costliest to the both persons. Understood? Because they have to providing the penalties. Understood? And it will not flexible for the both the person, because if they are closing or discontinuation of that particular agreement, they have to providing the penalties. Understood? Next one is breach of warranties. What it means? Breach of warranties. Breach means breakup of warranties. Understood? So some cases lessor gets assets from the manufacturers. Understood? In case of any breach of warranty, lessee is not protected, as lessor is also in the same status. So here the triangle agreement is there. It means the lessor will be taken the asset from the manufacturer and it will gives to the lessee. Sometimes the product or the assets are damaged. So here the manufacturer will not given the warranties or guarantees to the lessor. In the point of view, the lessee will be getting the problems. So the lessor will not providing the warranties to the lessee. So the breach of warranty, it means the agreement is breached between the manufacturer and the lessor. So here the lessor will not giving the solution to the lessee, because the asset will be damaged. The damages will not be repairs by the lessor. So it is very heavy problems to the lessee. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ವಾರಂಟೀಸ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಗಳಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ರೀಚಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಗಳಿಗೆ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ವಾರಂಟೀಸ್. Understood? So next disadvantages of the lease to lessee is implied binding. What it means, implied binding?
So some rules, some restrictions are given by the lessor to the lessee. So here the owner of the asset imposes certain restrictions about the use of assets and repairs, maintenances, insurances, taxes, etc. So lessee feels inconveniences while using the assets. So here when the lessee is taken the assets on the basis of the lease, so here the lessor will be given some restrictions to the lessee for any damages is occurred, you have to pay that damages, or any repair is there, you have to pay the repair amounts, any maintenance cost is there, you have to pay. But the agreement is not there, but they are not repairing, they are not given the repair charges to the lessee. So that is inconvenience to take on the work for the lessee. It is very disadvantageous to the lessee from the lease financing. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸರ್ ನ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಗಳು ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಗಳಿಂದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್? If the rental installment is not paid, the asset can be taken back by the lessor. Understood? This suddenly affects the working conditions of the organization. The lessee will be taken the assets on the basis of the lease. Sometimes the lessee will not be providing the rental amount to the lessor. In that time, the lessor will be get back that assets from the lessee. So it will be affected to the working conditions of the lessee's organization. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿನ ರೆಂಟಲ್ ಅನ್ನ, ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ರೆಂಟಲ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಲೆಸ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದು ಯಾರಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ಸಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೆಂಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಪೇಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಪೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ they can't shown in the balance sheet that particular asset. Understood? When they are taken the asset on the basis of the lease, they can't show that in the asset side of the balance sheet, or if they are providing the rental to the lessor, that expenses are also can't shown in the balance sheets. So it will be disadvantageous because after the agreement is completed, the asset will be returned back to the lessor. So that asset will not be shown in the balance sheet. It is one of the disadvantages to the lessee. Then the tax affected. So it is a very important disadvantages to the lessee because the rate of depreciation changes for every assets. Hence the tax benefit are
not equally available to the lessor and the lessee. Both the person getting the disadvantages here. The depreciation will be changed in every year and tax rate also changes in the every year. It will be affected to the both the person. Sometimes a long period of time agreement is going on between the lessor and the lessee. That means a financial lease. So here the lessee will provide in the tax amount to the government, but in a short period of time agreements the lessor will providing the taxes, so it will affect it to the both the parties from short period or long period. Understood? And the last disadvantages of lease financing is secondary options. The companies which fails to obtain funds from the debt markets, it considers the leasing as last resort. This may reduces the trend of investment in capital assets. So when the companies are going to take the budgets, in that time the company will be providing the secondary options to the lease finances. The first option is given to the purchase of the asset or directly invested in the purchase of the fixed assets, or they are providing the secondary options to the lease finances. So it is one of the disadvantages to the lease financing. Understood? Now, what are the advantages from lease finances to the lessor? So, the maximum advantages to the lessor from the lease financing, they are safety, liquidity, profitability, growth oriented, tax benefits, equity return, promote manufacturers, direct financing. So these are all the advantages to the lessor. So let us we are discussing one by one the advantages of lease financing to the lessor. Understood? Now the lessor acts as a financier, as a provider of assets. His benefit fulfill all the principles of sound lending, that is liquidities and safety and profitabilities. Understood? So what do you mean by safety under the advantages? See, it is the safe financing method because the lessor remains as the owner of the assets. Understood? He has the right to back the assets if lessee fails to pay the rental. It means the principal amount and the interest are safe. So the lessor will providing the asset on the basis of the lease finances to the lessee. Here the lessee, if the lessee is not providing the rental amount to the lessor, in that time the lessor will be get back that asset from the lessee. And also when the agreement is completed between the lessor and the lessee, in that time also the lessee will be return the assets to the lessor. It will be safety to the particular asset from the lessorer. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸಿಯ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ರೆಂಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್. Next one is liquidity. So liquidity means the lease contract may be entered for short period of time. If the lessee fails to pay any rental, then the assets can be taken back. It means when the agreement is completed, in that time the lessee will be providing the asset to the lessorer, but sometimes some problems are arised to the lessee. In that time they are not providing the rental amount to the lessee. For example, some strike is going on in the organization, or governments are taken some strikes between the some industrial policies, or any problem is arised, heavy rain or flood, earthquake, some natural calamities also given the some problems to the organization. In that time they are not working properly. So in that time
the lessee will providing the rental amount to the lessee. So here the lessor will be get back that particular asset from the lessee. It will be given as a liquidities. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಹುದು. ಆಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ರೆಂಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವನೇನು ಲೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಅವನ ಅಸೆಟ್ ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ? ಸೊ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್, ಬಟ್ the burden of interest is not felt by the lessee because he pays the interest as a part of rental installments and avails the tax savings also to the lessor. Understood? So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಓನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೆಂಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಅಸೆಟ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಲೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸಿ ದ ಲೀಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ benefit to the every entrepreneurs and needs assets in the initial periods. The fast developing industrial sectors and the services sectors provides very good opportunities to the leasing finances. So newly started organizations or the initial period of the organization require heavy investment to purchasing the assets, but the lease finances will providing that asset to that organization. It means the lessor will be providing the asset to the lessee on the basis of the leases. So here the lessee is the initial investors or the newly started organizations person. So they are getting the assets from the lessor. So lessor also providing that asset on the basis of the lease. It means they are taken the rental. Understood? So it will be growth oriented to the every organization or every newly started organization. So the lessor will be providing the benefit to that organization, and the lessor will also getting the benefit from that particular organizations. Okay, it is one of the advantages to the lessor. The next one is tax benefits. The tax provisions permits to deduct depreciation from the income. Understood? The lessor reduces the tax payment by leasing those assets which have high rate of depreciations. So here all the tax benefit they are getting the lessor because the depreciation will be deducted in the incomes. It will be reducing the taxes. So all the depreciation amount will be providing by the lessee in the long period of agreements. It means it means financial leasing. So it will be benefit to the lessor. Next one is equity return. What it means? The lessor collects funds from different sources. He can raise equity funds and debt funds by raising more amount of debt capital. The equity returns can be increased because debt is cheaper than equity and rate of interest in lease is more. Both gives more returns. When they are taken the debt from the different sources for purchasing of the assets, after the purchasing of asset they are providing that asset on the basis of the lease to the lessee. Here the lessee will be providing the rental amount, and at the end of the period they are returning that asset to the lessor.
so it will be more benefit to the lessor, because the equity will be returned when the lessee will providing the rental amounts. Understood? So it is very advantageous to the lessorer. The next one is promote manufacturers. Here the manufacturer means one who producing the product. They are need the heavy machineries. So here the lessor will providing that machinery to the manufacturers. The lessor can promote the different manufacturers. The specifications of lessee provides new ideas to lessor and the suppliers. So here the promoters, it means that the producers will be given the different ideas to the lessorer for providing the assets on the basis of the lease finances. So it will be benefit to the lessorer for expanding their business or increasing the lease finances to the lessorers. Okay. And the last one is direct finances. What it means direct financing? The lessor directly enters into contract with lessee. No mediators are involved. Hence, it is easy way of financing to the lessor and the lessee. So, direct financing means in the middleman or the contractor will take heavy commissions from the lessor or the lessee, but in the lease finances there is no middleman or there is no contractor between the both the parties. So it is directed finances or direct agreement between the lessor and the lessee. So it is very benefit to the both the parties, lessor and the lessee, to take the direct agreement between the two persons. It means both persons. So these are the advantages of the lease financing to the lessor. Okay.